Hello, my dear friends. Elrigu namaskara. Myself Kodam Naveen Kumar, ನಿಮ್ಮ chemistry faculty. I welcome back you all to this incredible platform, Physics Wala. ಈಗ in our Abhiyaan Kannada Batch ಅಲ್ಲಿ the chapter we are going to study ಯಾವ chapter ಅದು hydrocarbons. ಈಗ this hydrocarbon chapter is very important. ಯಾಕೆ it is important ಅಂದ್ರೆ now ಇದರಲ್ಲಿ we are going to study now preparations and the chemical properties of the alkane, alkene, alkyne and as well as the aromatic or benzene. Clear aitalva? Now these basics GOC mugitalva? GOC has been completed alva? Now GOC matte hydrocarbon basics. Iga if you are strong with the GOC matte hydrocarbons, now entire organic chemistry will be in your hand. Iga entire organic chemistry of the second year ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ನೌ ದಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮೊದಲನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ವಿಚ್ ಚಾಪ್ಟರ್ GOC ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರ್ chapter hydrocarbon. Now this is a very important chapter in our all the entrance. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿನೂ this is very important. JEE ಅಲ್ಲಿನೂ ಮತ್ತೆ Neet ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ KCET ಅಲ್ಲಿನೂ. Clear? We can expect the sure 1-2 questions from this hydrocarbon chapter ಇಂದಾನೆ we can expect ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ GOC ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಮತ್ತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಈಗ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ನೇಮ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದು ಎಲ್ಲಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಈಗ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೌ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಈಗ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ hydrocarbons. Now what are the topics we are going to cover in these hydrocarbons? ಯಾವದಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು that we are going to study. next ಇದರಲ್ಲಿ we are going to see about the preparation of alkenes ಮತ್ತೆ alkynes and about the benzene and the aromatic hydrocarbons or benzene. Now idrallinu these all physical properties ಮತ್ತೆ chemical properties ಮತ್ತೆ its preparation. ಈಗ its preparation ಈಗ how we prepare the alkanes ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ alkyne benzene ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಒಂದೊಂದು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್. ಈಗ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್. ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ containing carbon and hydrogen is known as hydrocarbon. ಈಗ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? CXHY. ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಏನಂತಾರೆ? ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ನೌ ಈಗ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಈಗ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನ ದ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್. ಮೊದಲನ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ HC ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಈಗ HC ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. Now ಈಗ first is saturated hydrocarbon. Next unsaturated hydrocarbon. Next is a unsaturated hydrocarbon. Next ಯಾವುದು? ಬೆಂಜೀನ್.
or aromatic hydrocarbon or aromatic hydrocarbon or benzene. Clear? Now ಈಗ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್. ನೌ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್. ಓಕೆ, ನೋ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇರಲ್ಲ. ನೌ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕೀನ್. ನೌ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೈನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದ 4n plus 2pi ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಸಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ ವಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬೆಂಜಿನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಬೆಂಜಿನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಬೆಂಜಿನ್ aromatic hydrocarbon, saturated hydrocarbon, unsaturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನ we are going to see the alkane. The first we are going to see the alkane. Now ಈಗ first we are going to see the alkane. ಈಗ first we will see the alkane. ಈಗ alkane ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ವಾ, alkane ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, alkane ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ CnH2n plus 2. ನಾವು ಜನರಲ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ alkenes, ಈಗ ಆಲ್ಕಿನ್ಸ್ ನೇ ಜನರಲ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನಾವು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ನಾವು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ sp3. ಈಗ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ sp3 ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಈಥೇನ್, ನಾವು ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕೇನ್ ಅಲ್ವಾ, ಆಲ್ಕೇನ್. ನಾವು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಪ್ಲಸ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಪ್ಲಸ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್. ಈಗ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ sp. ಈಗ 3 ದಟ್ ಈಸ್ sp2. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 4 ಈಗ sp3. ನಾವು ಮತ್ತೆ sp3d2 ದಿಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಶೋ ಬೈ ದ ಕಾರ್ಬನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಯಾವುದು, ದಿಸ್ ಈಸ್ 1s2, ದಿಸ್ ಈಸ್ 2s2, 2p2 ಅಲ್ವಾ, ಸಾರಿ 2p2 ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ 3s, 3p, 3d. Now due to the absence of d orbital of the carbon, carbon will not show the sp3d and the sp3d2 hybridization. Clear ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Now due to the absence of d orbital, carbon will not show the sp3d, sp3d2 hybridization. Only it will show the sp2, sp2, sp3 hybridization. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ CH3, ದಿಸ್ ಇಸ್ CH3 ಅಲ್ಲ, 4 ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, 1 2 3 4. ಈಗ 4 ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆರ್ 0. ಈಗ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ಬಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ sp3. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ sp3 ಅಂದ್ರೆ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಇಸ್ sp3. ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ sp3. ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ 1.54 angstrom. Carbon hydrogen bond length will be the 1.90 angstrom. Now this is the general introduction of the alkanes. Now we are going to see the preparation of the alkanes. ಈಗ preparation of the alkanes ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Now first preparation of the alkanes that we are going to see by the unsaturated hydrocarbons. ಈಗ unsaturated hydrocarbons ಇಂದನು we can prepare the alkane. ಈಗ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್. ಈಗ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ಪ್ಲಸ್ H2 ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಿಕೆಲ್ at high temperature or any metal. Now ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ it will be converted to the alkane. Now ಈಗ if any palladium or platinum or metal, ಈಗ if these two ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ low temperature. Clear? Now ಇದರಲ್ಲಿ high temperature, for this low temperature. Now ಈಗ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್, ಈಗ ನಾವು ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ
Now this hydrogenation, now this also will be converted into the alkane. This also will be converted into the alkane. By unsaturated indanu we can prepare the alkane. Alkene by the hydrogenation will get the alkane. Now alkyne in the presence of hydrogenation also will get the alkane. Clear aitalva? Now iga here now idralli in this two now here how this hydrogenation is happening andre now ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ here metal alva. now this metal ಮೇಲೆ the hydrogen gas will be hydrogen gas. now H2 alva, H2. now H2 this hydrogen homolytically it will cleave. now this will be attacked or attached to this metal surface, and here the bond will be, here the hydrogen, now here the bond will be cleaved, on this hydrogen will be attacked here, one hydrogen will be attacked here, and we will get the alkane, in the this process in the we can prepare by the unsaturated hydrocarbons in the no we can prepare the alkane. Clear? Now this is a catalytic hydrogenation. These are the catalyst alva. now this we call it the catalytic hydrogenation. now iga reactivity of catalytic hydrogenation alli reactivity order anta kelidre andre iga reactivity order anta kelidre andre now here if iga CH2 clear, CH2 next here CH2 next no. CH3 CH2 sorry H next CH3 oh, double bond H next CH3 now CH3 double bond CH3 now H now here CH3 now CH3 now here the CH3 iga here this one now CH2 double bond CH2 clear alva. now iga if bulky groups, when the bulky groups are present, now iga ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ when now here now catalytic hydrogenation hydrogen easily it will be attacked in the ethene, but when it comes to the branching when the substitutions are added, now here due to this bulkiness, now hydrogen to add the hydrogenation, this bulkiness due to the presence of this CH3 methyl bulkiness, it will not allow the hydrogen to attack to this pi bond. Adukoskarane this is the reactivity order of the catalytic hydrogenation will happen very fastly in the ethene. now iga ಮತ್ತೆ triple bond ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ alkene double bond ಅಲ್ಲಿ catalytic reagenation ಜಾಸ್ತಿ triple bond ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ hydrogen ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು bulkiness will be less, idralli CH2 somewhat bulkiness idiyalva. now the catalytic hydrogenation very fastly it will be happen in the triple bond than the double bond. Clear? now next preparation of the alkane by the alkali halides. ಈಗ alkali halides ಅದರಲ್ಲಿ by the reduction method. ಈಗ reduction method ಇಂದನು we can prepare the alkanes. now ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ here this is alkali halide. ಈಗ alkali halide in the presence of zinc and the dilute HCl, now it will give the alkane. now ಯಾಕಂದ್ರೆ how it is giving the
ಆಲ್ಕೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಗ್ರೂಪ್, ಆಲ್ಕಲಿ ಗ್ರೂಪ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲೋಜನ್. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಕ್ಲೋರಿನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್, ಅಯೋಡಿನ್ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಹಿಯರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಆಲೋಜನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಆಲೋಜನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲೋಜನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, now alkali will get the positive charge, now halogen will get the negative charge. Now zinc, ಇದರಲ್ಲಿ zinc ಇದೆಯಲ್ವಾ. now zinc readily lost the 2 electrons and it will form the 2 electrons. Clear? Now by giving the 2 electrons, by giving the 2 electrons to this R, by giving the 2 electrons to giving this alkali, now alkali will get the negative charge, alkali will get the negative charge. Clear? Now ಹೀಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HCl ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HCl, ನಾವು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HCl ಇಂದ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ and it will be attacked and will give the RH and it will get the RH. Clear? Now here the Zn ಅಲ್ಲಿ it will readily lose the 2 electrons, it will readily lose the 2 electrons. Now that 2 electrons has been gained by this alkali and will get the which one? Alkane. Now lithium aluminum hydride indanu we can prepare the alkane. Hengandre here lithium aluminum hydride, now here lithium aluminum hydride, now this lithium aluminum hydride ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it will give the hydride H minus, it will give the H minus, it will give the H minus ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ, now it will take the bond pair of electron itself, now it will give the R minus. Now lithium aluminum hydride is a reducing agent, strong reducing agent, and it will give the H minus. Now this H minus will attack here and will get the alkane, methane can be prepared by this method, CH4. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ CH3 ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ methane can be prepared, methane can be prepared by this reaction. Clear ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ R, now here H plus ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, dilute HCl ಅಲ್ಲಿ H plus ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, that it is going to attack. now by this lithium aluminum hydride ಇಂದನು we can prepare the alkane. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು lithium aluminum hydride is a strong reducing agent. hydride, ನಾವು hydride ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್. ಈಗ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೋಟಾನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್, ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋ ಬೈ ದ ಆಲ್ಕಲಿ ಹ್ಯಾಲೈಡ್, ಇದರನ್ನು ಆಲ್ಕಲಿ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಆಲ್ಕಲಿ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಬೈ ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದನು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಆಲ್ಕೇನ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವುಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈಗ ವುಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂದನು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ alkane. Now this is very important, now ಇದರಲ್ಲಿ they can ask the statement based question. ಈಗ statement based question ಕೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ this is alkali halide ಅಲ್ವಾ. now alkali halide by the removal of by 2, now it will give the 2NaX. now here we'll get the alkane in the presence of Woods reaction ಅಲ್ಲಿ 2 moles of alkali halides. ಈಗ Woods reaction ಅಲ್ಲಿ, but in the exam point of view ಅಲ್ಲಿ they will not give the 2 moles, they will give like this: sodium alkali halide, sodium and the dry ether. what the product we can expect, alkene, alkyne or aromatic ring. Clear? now we can expect the alkane. now methane cannot be prepared by this Woods reaction. Now this is useful for the symmetrical alkanes. ಈಗ symmetrical alkanes ಅಲ್ಲಿ this is very useful. now Na, sodium metal readily reacts with the halogen compounds. We'll get the what we are getting the alkane. Clear ಆಯ್ತಲ್ವಾ? now how it is giving, now the mechanism for the Woods reaction ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡೋಣ. the mechanism for the Woods reaction, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ the mechanism for the Woods reaction ಅಲ್ಲಿ first this is alkali halide ಅಲ್ವಾ. now but question ಅಲ್ಲಿ they will not give the 2 moles of the alkali halide. the Woods reaction ಅಂತ sodium in the presence of dry ether ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ now that is ಯಾವ್ದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಅದು that is
ವುಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈಗ ವುಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೋಡಿಯಂ. ಕ್ಲಿಯರ್. ನಾವು ಆಲ್ಕಲಿ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ, ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಾವು ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ನಾವು ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ one sodium will get the negative charge, one sodium will get the positive charge. Now this negative charged sodium will attack to this carbocation. Now attack with this cation and it will give the RNA and the another X minus iruttalva. Now this X minus, now this will be attacked to this sodium, this will be attacked to this sodium and will get the NaX. Now idರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ here now sodium ಮತ್ತೆ alkali, now group 1 metals readily lost the electron, when they are readily lost the electron means they are always want to be in the electropositive nature, they always want to be in the electropositive nature. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ sodium readily wants to lose the electron to attain the noble gas electronic configuration. ಅದಗೋಸ್ಕರನೇ what it will happen, now this bond pair will be shifted towards the carbon or alkali electronegativity. ಈಗ alkali electronegativity is 2.5, sodium electronegativity is 1, ಅದಗೋಸ್ಕರನೇ sodium electronegativity is 0.9, now carbon it is having the more electronegativity ಅಲ್ವಾ, ಅದಗೋಸ್ಕರನೇ it will take the bond pair of electron towards itself and it will get the R minus. Clear. Now here it will get the Na plus. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಕಲಿ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಲೋಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಟೂ ವಿಲ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಆಲ್ಕೇನ್. ನಾವು ಇದನ್ನೇನಂತಾರೆ ಅಯಾನಿಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಅಯಾನಿಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಈಗ ಅಯಾನಿಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ದ we can prepare the alkane, but we cannot prepare the methane. Clear. We can only prepare the ethane only we can prepare, methane cannot be prepared. Clear. Now ಇದರಲ್ಲಿ CH3Cl in the presence of 2Na dry ether ಅಂತ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಅಂದ್ರೆ, now what is the product will get? CH3 ethane will get. now ಈಗ reactivity, now ಈಗ alkali halides in the presence of 2A and the diether ಅಲ್ಲಿ now we are getting the alkanes alva, alkanes alva. ಈಗ if alkali fluoride, alkali chloride, alkali bromide, alkali iodide ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಅಂದ್ರೆ, now among these four which one will react very fastly ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರ ಅಂದ್ರೆ, alkali iodide will reacts very fastly. ಯಾಕಂದ್ರೆ now here this iodine is a good living group. Now ಈಗ here when these R minus carbanion, when this metal and the alkali group when they formed, and when it is from a carbanion, when it want to attack this carbocation, here this halogen should be leave. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ iodine, bromine, chlorine. now iodine is a good living group. if the iodine is take the bond pair of electron and if it is leave, now here it will get the carbocation alva. now this carbocation both will form a bond and it will give the alkane. now if the now Woods reaction, ಈಗ statement based question ಈಗ ಕೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ, in the Woods reaction which alkali halides will readily react? alkali iodide will readily react. ಯಾಕಂದ್ರೆ iodine is a good living group. strong acids ಈಗ good living groups ಅಂದ್ರೆ strong acids conjugate base is a good living group. strong acids conjugate base is a
good living group. Now this is HI. HI is the strong acid. HI is a strong acid. HI is a strong acid alwa. Now if when it is dissociated, it will give the H plus and the I minus. H plus and the I minus. Now strong acid, this is a conjugate base. Strong acid conjugate base are a good living group. Strong acids conjugate bases are the good living group. Clear? Now next, this point is very important. Now we can expect a statement based question. Now when a two different alkali halides, symmetrical alkali halides kottidra andre, symmetrical alkali halides kottidra andre, now we can expect the symmetrically alkanes. Symmetrically alkali halides kottidra andre, we can expect the symmetrical alkanes. Iga ಒಂದು symmetrical alkane, ಒಂದು unsymmetrical alkane ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ here if they have taken 2 moles of ethyl chloride, now in the presence of 4 moles of sodium and the 2 moles of methyl, this is ethyl chloride and this is a methyl chloride in the presence of dry ether. Here we can expect a mixture of 3 alkane. We can expect a mixture of 3 alkanes. This is very important. Here we will expect a mixture of 3 alkanes. Here we can expect a mixture of 3 alkanes. Yakandre first CH3 Cl plus Na plus Cl CH3. Now idaralli in the presence of dry ether. Now in the presence of dry ether. Now in the presence of dry ether we can get a dry ether, we can get the alkane. First, this is the one. Next, idaralli CH3 plus CH2 Cl plus CH3. Now sodium plus Cl CH2 CH3. Now this leads to get the CH2 this leads to get the butane. Clear? Next we are having CH3 CH2Cl plus Na plus Cl CH3. Now this will be eliminate and to give the CH3 CH2 and the CH3 dry ether. Clear? Now this is the 3 products we are getting here, 1 2 and the 3 and the 3. Clear? Iga if here Woods reaction, can we prepare the unsymmetrical alkane? Can we prepare the in the Woods reaction, can we prepare the unsymmetrical alkane anta kelidira andre, we can prepare the unsymmetrical alkane when we have taken here one is the symmetrical alkane, one is the CH3 CH2 and another is the CH3. Can we prepare the propane with the Woods reaction anta kelidira andre, we can prepare the propane. Can we prepare the pentane? Can we prepare the pentane with the Woods reaction andre, idralli ಏನು ತಗೋಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ we have to take CH3 CH2, here we have to take a propane, here we have to take a propane propyl, this is we have to take here propyl chloride, here we have to take the ethyl chloride. Clear? Then we can prepare the pentane, clear? Next ಇನ್ನೊಂದು next preparation of the halogens, sorry, next preparation of the alkanes ali, that is decarboxylation of the carboxyl acid. This is very important. Decarboxylation of the carboxylic acid indanu we can prepare the alkanes. Now ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, here this is carboxylic acid in the presence of soda lime. Now on heating gives the alkane, now ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ CO2 and one carbon is less in the product, one carbon will be less in the product. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ one carbon, now this is alkali alwa, now the elimination of this carboxylic acid group will be eliminated as a CO2 and we can get the alkane, Methane can be prepared by this method. Methane can be
prepared. Methane can be prepared by the decarboxylation. Prepared by the decarboxylation reaction. Methane can be prepared by the decarboxylation reaction. Clear aitalva? Now the elimination of CO2 will take place. Elimination of the CO2 will take place and the clear. Now here how the elimination of the decarboxylation will happen andre you know first acetic acid will react with the sodium. Acetic acid will react with the sodium. Acetic acid, when it is reacting with the sodium, first it will form the sodium ethanoate. Now this is a sodium ethanoate. Sodium ethanoate. Again this sodium ethanoate, first the formation of the sodium ethanoate will be formed. Now first it will form the sodium ethanoate. Now this sodium ethanoate, again it will react sodium ethanoate. Now here again it will react with the sodium hydroxide in the presence of calcium oxide, and upon heating, now the elimination of this will be taken place, and we'll get the Na2CO3 and we'll get the methane, and it will get the methane. ಒಂದೇ ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವುದಂದ್ರೆ sodium hydroxide in the presence, sodium hydroxide plus calcium oxide upon heating, sodium hydroxide plus calcium oxide upon heating. Now here the elimination of one descent of carbon will be happened, and we can prepare the ಯಾವುದು we can prepare the alkane. Clear? Next ಈಗ we can prepare the benzene also. In this method also we can prepare the benzene. ಈಗ this is sodium benzoate. Now ಈಗ sodium benzoate, when it is reacting with the NaOH and the calcium. Now first sodium benzoate ಹೆಂಗ್ prepare ಮಾಡ್ಬೋದು? First here this is a carboxylic acid, benzoic acid. Now benzoic acid in the presence of NaOH. Now what it will give? We'll get the sodium ethanoate. Now by this we can prepare the as the H2O it will be eliminated, and we'll get the ಯಾವುದು what we are getting? Sodium benzoate upon decarboxylation or soda lime. Now what it will get? Now elimination of ಇದರಲ್ಲಿ total elimination of ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ total elimination of the group takes place, and the hydrogen will go and attack here. Now there we'll get the benzene. Now this is the sodium ethanoate alva. Now sodium ethanoate upon the soda lime. Now now what we'll get? We'll get the methane. Clear? Now idರಲ್ಲಿ now in the presence of NaOH and the COO, what we'll get? Now elimination of the this group, it will take place alva. Now and we'll get the idರಲ್ಲಿ hydrogen, andre we are getting the propane. Now idರಲ್ಲಿ the elimination of the this sodium ethanoate group will be takes place, and we'll get the what we'll get? Cyclopentane, and this hydrogen is added. Cyclopentane. Clear? Now ಒಂದೇ ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. Now carboxylic acid, that benzoic acid upon the sodium hydroxide, we will get the first sodium ethanoate. In the presence of caustic soda we are getting the benzene. Clear? Now here sodium ethanoate in the presence of caustic soda, directly we are getting the methane. Clear? Now next ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್, another method to prepare the which one? Alkanes. Now this is coal based electrolytic method or electrolysis method. coal based electrolysis method ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ electrolysis ಅಂದ್ರೆ ಆನೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಬೀಕರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು cathode is negative, anode is positive. Cathode is negative and the cathode is ಇದರಲ್ಲಿ cathode is negative and the anode is positive. In the electrolysis method. ಈಗ electrolysis method ಇಂದನು we can prepare the alkanes. ನೋಡಿ carboxylic acid on the coal based electrolysis will give the symmetrical alkanes. ಈಗ symmetrical alkanes ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು methane and the unsymmetrical alkanes cannot be prepared by the coal based electrolysis, but decarboxylation reaction ಇಂದ we can prepare the methane ಅಲ್ವಾ.
ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಮೀಥೇನ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಮೀಥೇನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಕೋಲ್ ಬೇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈಗ ಕೋಲ್ ಬೇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೈ ದ ಕೋಲ್ ಬೇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ನಾವು ಈಗ ಕೋಲ್ ಬೇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ದ ಮೀಥೇನ್ ಬೈ ದ ಕೋಲ್ ಬೇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್. ಮೀಥೇನ್ cannot be prepared by the coal base electrolysis. Now this reaction takes place with the free radical mechanism. This reaction will takes place with the free radical mechanism. Now how it is taking place with the free radical mechanism ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನ ಫಸ್ಟ್ ದಿಸ್ is 2 moles of sodium ethanoate. 2 moles of sodium ethanoate. Sodium ethanoate upon coal base electrolysis we are getting the alkane. And here elimination of CO2 and the sodium hydroxide and the elimination of the H2 gas. Now that H2 gas will be deposited at the cathode. And the CO2 gas will be deposited at the anode. Now ಈಗ ನೋಡಿ mechanism. Now first is this is a sodium ethanoate alva. Now here if you take the CH3 alkali ethanoate, or if you take the CH3, then it will become the sodium ethanoate. Now here now this is a strong electrolyte alva. Now this is a strong electrolyte. It will be completely dissociate to the anion and it is the Na plus. Clear? Now H2O is a partially weak electrolyte and it will dissociate to the H plus and the OH minus. Now ಈಗ electrolysis ಅಲ್ಲಿ we are having cathode and we are having anode alva. We are having ಎರಡು cathode ಮತ್ತೆ anode is a positive. Now cathode is a negative alva. Now this is the electrolysis method. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು we are having sodium ethanoate and the H2O we are having. Now ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ now ಇದರಲ್ಲಿ now RCHOO minus and the OH minus hydroxyl ion we are having, and the here RCOO minus ion we are having alva. But here discharging at the anode, discharge potential, ಈಗ ಈ discharge potential ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ you have to be perfect with the electrochemistry. ಈಗ electrochemistry ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ you can see. ಈಗ if you are first year, ಈಗ ನೀವು first PUC ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ you can get to understand about this discharge potential in the next year electrochemistry chapter. ಈಗ if you are the PUC second year and the droppers ಅಂತ if you are seeing ಅಂದ್ರೆ ಈಗ discharge potential ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋಕೆ electrochemistry ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ discharge potential of the cathode and the discharge potential capacity of the cathode and the anode. Compared to the OH minus, discharge potential of the RCOO minus will having the more discharge potential, more it will want to discharge at the anode anta it is having more discharge potential it is having. Adugoskarané here we are taking now this negative charge has came by the loss of this sodium alva. Now this sodium has lost its electron. That electrons was gained by this oxygen. Now iga sorry, let us assume this is not a 2 moles. No here one electron, here one electron. Now iga one electron alva. Now here this oxygen it is having the excess of electron. This oxygen by taking the sodium electron, now this electron will be readily given to the solution. This electron oxygen one electron will be, this is sodium's electron alva. Now already it is having the sodium electron. This sodium electron ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ it will give to the solution. After giving to this solution, now it has formed the radical. ಈಗ oxygen ಮೇಲೆ ಒಂದು electron ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ that is radical. Now that's the reason it is following the free radical mechanism. Now this is want to deposit compared to the OH minus. In the solution we are having the two negative charges alva. Now ಅದರಲ್ಲಿ now RCOO minus is having the more discharge potential than the OH minus. Adugoskarané now this will mechanism.
Now here this minus charge, oxygen mele minus charge as came by loss of the sodium electron alva. ಈಗ loss of the sodium has lost this electron and the oxygen has gained this electron alva. Now here this oxygen readily gives the electron to the solution. ಈಗ after giving the electron to the solution, oxygen ಮೇಲೆ radical ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. Now that's the reason it will follow the free radical mechanism. ಈಗ after the free radical mechanism, now here this radical will be delocalized and this will be delocalized, and here this one will get the radical. Now this keep on rotating, this delocalization keep on happening, now due to the formation of this keep on happening, this delocalization now keep on happening to make the stable. Now here this will be homoletical, it will cleave. Now idralli one electron, idralli innondu electron iruttallva. Now this electron will be given towards this carbon. Now enagutte, now after getting the radical, this is deficiency of one radical alva. Now by taking this electron, now two electrons has happened and it will form the CO2, It is deficiency of one electron alva. Now this electron has been taken by here and form the CO2. Now R mele ಒಂದು radical, R ಮೇಲೆ ಒಂದು radical. ಇದರಲ್ಲಿ we are taking the 2 moles of sodium ethonate ಅಲ್ವಾ. Now ಇದರಲ್ಲಿ 2 we are getting the 2 moles. Now ಇದರಲ್ಲಿ 2 and here will get the 2R. Now R radical and the ಇನ್ನೊಂದು R radical leads to give the what? Now ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? It will give the alkane. Clear? But at the anode when the RCOO minus, when it is depositing at the anode, now how many electrons it has lasted? 2 electrons has been lost alva. Now when the COO minus, when it is depositing at the anode, it has lost the 2 electron. Now the 2 electrons has been gained by the cathode alva. If that at the anode 2 electrons has been lost means, now that electron should be gained by the cathode alva. Now ಇದರಲ್ಲಿ next sodium ಮತ್ತೆ H ಇದೆಯಲ್ವಾ. ನಾವು sodium ಮತ್ತೆ H ಇದೆಯಲ್ವಾ. ನಾವು sodium ಮತ್ತೆ hydrogen ಅಲ್ಲಿ now which is having more discharge capacity to at the cathode ಅಂದ್ರೆ hydrogen is having the most discharge capacity. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ hydrogen is discharging. Now hydrogen is discharging ಅಂದ್ರೆ here this H plus readily takes the 2 electrons that was lost by the RCOO minus, and it will form the H2, as the H2 gas it will be deposited at the cathode. By the H2 gas it will be deposited at the cathode. Now in this method we can prepare the alkane. By this we can prepare the alkane. Clear? Now ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡೋಣ. now ಇದರಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಆಲ್ಕಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಸೋಡಿಯಂ ಎಸ್ಟೇಟ್. ನಾವು ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್. ಈಗ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ one descent of one carbon ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, descent of one carbon, and we'll get the RH. Now coal based electrolysis ಅಲ್ಲಿ we can prepare the symmetrical alkane. You have to be you have to be while solving this type of the questions. Now ಈಗ question you have to read properly. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಓದಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಒಂದ್ಸರಿ they may ask coal base or decarboxylation. Clear? Sometimes they may give the direct statement, or else sometimes they may give the NaOH plus CaO upon heating. Clear? Now coal base ali we will get the symmetrical alkane. Now idralli we can see now upon decarboxylation this group will be eliminated and we'll get the CH3 adralli here we will get the CH3 and the CH3 and the CH3. Now upon coal base electrolysis we'll get the butane. Clear? We'll get the butane. Now ಇದರಲ್ಲಿ N-pentanoic acid ಅಲ್ಲಿ upon
coal base ali, what will get? N-pentanoic acid and N-pentanoic acid, that up next it will be converted into sodium ethionate alva. Now N-pentanoic acid, now 1 2 3 4 up to here 4 carbons. Now this is N-pentanoic acid. N-pentanoic acid, this N-pentanoic acid upon carboxylic acid, first it will be converted into now upon NaOH, upon next it will be converted into sodium acetate. Now sodium acetate upon carboxylic acid, it will be eliminated alva, and it will give the radical. But here the 2 moles iruttalva, 2 moles. Here in the question ali they will not mention the 2 moles. We have to mention, and we have to think when the coal base electrolysis question anta kodidre andre, you have to think they are having the 2 moles. Here 2 moles of the radicals idi alva. Now innondu radical iruttalva, innondu radical. Clear? Now this radical will form a bond. This radical will form a bond, and we'll get the 1 2 3 4 5 6 7 8 andre we'll get the n-octane. N-pentanoic acid in the presence of coal base electrolysis, we are getting the n-octane. Clear? Now by this preparation of the alkanes mugitalva. Preparations of the alkanes anta nodide. How to prepare the alkanes? ಈಗ ನೋಡಿ first preparation of the alkanes. ಈಗ first preparation of the alkanes, ಈಗ by unsaturated method indanu we can prepare the alkanes. But ಇದರಲ್ಲಿ triple bond ಮತ್ತೆ double bond ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ triple bond will readily react and it will give the alkane. By the unsaturated hydrocarbon indanu we can prepare the what? Alkane. Next preparation from the alkali halides, by the reduction method indanu we can prepare the alkanes. Now adralli first this is alkali halide reduction method alli first is the alkali halide. Next by the Woods reaction. Woods reaction indanu we can prepare the alkane. Now 2 moles of sodium in the presence of dry ether, directly it will give the alkane. Clear? Now if unsymmetrical, idralli if they have given unsymmetrical alkali halide or unsymmetrical alkali halide ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ, here we will get the 3 moles of products. We will get the 3 moles are a mixture of 3 moles or 3 alkane, a mixture of 3 alkanes we will get. This point is very important. Statement based question they may ask. Clear? Next decarboxylation ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು descent of oxygen or one carbon will be less. Next coal base electrolysis method. ಈಗ coal base electrolysis method ಅಲ್ಲಿ methane cannot be prepared. Now clear? Now properties of the alkanes. Now first property, physical properties of the alkanes. Alkanes are almost non-polar. ಯಾಕಂದ್ರೆ here the carbon and the hydrogen, ಇದರಲ್ಲಿ this is alkane ಅಲ್ವಾ, methane ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, methane ಅಂತ ಕಲ್ಬನ್ನಿ. Now electronegativity difference with the carbon and the hydrogen is almost similar. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ alkanes are almost non-polar molecules. Alkanes are non-polar. Now ಈಗ state. Now alkanes are non-polar. Now C1 carbon to C4 carbons are gaseous. Now C5 carbon to C17 carbons are liquid. Now C18 and the above are the solid. ಯಾಕಂದ್ರೆ due to the weak van der Waals forces ಅಂದ್ರೆ, now the attraction between them is very less. Because when they are having the less attraction, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ this will not form in the liquid. ಈಗ if C1 carbon, let assume this carbon and this carbon, if the attraction is more, ಈಗ attraction more ಅಂದ್ರೆ, now when they are attracting more ಅಂದ್ರೆ that will convert into liquid. ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ attraction ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ solid. Clear? Now due to the weak van der Waals forces, C1 to C4 carbons are gaseous. Now C5 and the C17 up to C17 carbons are liquid. C18 and the above are the solid. Now here its dipole moment is mu is equal to 0. This dipole moment mu is equal to
0. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಆಲ್ಕೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್. ಆಲ್ಕೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ. ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ದ H2O. ಯಾಕಂದ್ರೆ H2O is polar molecule alva. Polar. H2O is polar. Now alkanes are non-polar. Like the same. Like dissolve likes, unlike dissolves unlikes andre. Now this is non-polar. Now alkanes will dissolve in the non-polar substance like benzene, ether and the carbon tetrachloride. These three are the non-polar. So alkanes readily soluble in the non-polar solvent, and it is insoluble in the H2O. Yakandre H2O is a polar molecule. Now the boiling point. If the carbon chain increases, boiling point increases. Idondu ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. Clear? Now the CH4 ಮತ್ತೆ CH2 CH3 which is having the higher boiling point ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ, now if the carbon chain increases, now boiling point is also increases. ಯಾಕಂದ್ರೆ molecular surface, ಈಗ molecular surface will be increase. ಈಗ surface increase ಅಂದ್ರೆ now boil to that one to get a higher energy ಅಲ್ವಾ, higher heat. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ if the carbon chain increases, ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಈಗ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಲ್ಕೆನ್ಸ್ ಆರ್, ಈಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದೀವಲ್ವಾ. ಈಗ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇರಲ್ಲಲ್ವಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಕೇನ್. Now due to the absence of pi bond, now these are less reactive with the acids and the bases. Now but alkanes will show some chemical reactivity. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ is a substitution reaction ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ replace ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು halogen or anything should be substituted. Now ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ is a halogenation reaction. ಈಗ halogenation reaction ಏನಂದ್ರೆ hydrogen atom of an alkene replaced by the halogen. Hydrogen atom of the alkene is replaced by the halogen. That is known as the halogen. Halogenation reaction takes place at the high temperature and the sunlight. Now ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. Halogenation reaction will takes place at the high temperature and the sunlight in the presence. This follows the free radical mechanism. Halogenation reaction follow the free radical mechanisms. Free radical mechanism will takes place at the high temperature and the sunlight. ಈಗ high temperature ಮತ್ತೆ sunlight ಇಂದನೇ this halogenation reaction ಹೋಗುತ್ತೆ. Now reactivity of the halogenation reaction ನೋಡೋಣ. ಈಗ reactivity of the halogenation reaction ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, if this is alkane ಅಲ್ವಾ, alkane. ನಾವು ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನಾವು ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಆರ್ ಯುವಿ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಆರ್ ದ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ದ chlorine. Now this will be converted into the CH3 methyl chloride and it will give the HCl. Now ಮತ್ತೆ excess chlorine ಇದೆಯಲ್ವಾ. Now when this chlorine, when it is reacting with the methane, now it will give the CH3 methyl chloride and the HCl. But chlorine has been not completed ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ excess chlorine ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು chlorine again it will be react with this product. Again it will convert into CH2Cl2. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಲ್ವಾ, ಮೋರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಅಗೇನ್
all, what it will do, it will replaces the hydrogen until hydrogen completes in the product. Clear? Now it is replaced all the hydrogens, it replaces the all the hydrogens and it will form the carbon tetrachloride, and it is form the carbon tetrachloride. Now that is a halogenation reaction. Halogenation reaction andre eno, replace of the hydrogen by the halogen alva, andre it has replaced the all the hydrogens, it has replaced the all the hydrogens and it is given the carbon tetrachloride, carbon tetrachloride. Clear? Now how this it is giving the carbon tetrachloride, what mechanism it is following anta onsari nodona. Clear? Now idra ನೋಡಿ, first reactivity, rate of reaction. ಈಗ rate of reaction, now F2Cl2Br2I2 ಇದರಲ್ಲಿ we are halogenation reaction. halogens ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋರಿನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್, ಅಯೋಡಿನ್ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಈಗ F2 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ this is violent, very highly endothermic reaction, very highly endothermic reaction. This is very violent, this is very exothermic reaction, highly exothermic reaction. This is very highly exothermic reaction and violent reaction. Now ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ we are taking only Cl2 and the Br2, we are taking only Cl2 and the Br2. This will smoothly react. Halogenation reaction alli Cl2 and the Br2 only will take. Now here this is I2 is a reversible reaction. ಈಗ if we have taken I2, ಮತ್ತೆ again it will convert into I2, ಮತ್ತೆ it will again convert into I2, and this is a slow and the reversible process. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ this is highly violent, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ we are not taking the F2, and that is a slow and the reversible, again it will give the I2. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ we are not taking the I2. Only the Cl2 and the Br2 is favorable for the halogenation reaction with the alkanes. Clear? Now we'll see the mechanism. First, initiation reaction, it will follow the free radical mechanism. First it will follow the free radical mechanism ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ Cl2 ತಗೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ, Cl2, now this will be homolytically glued. now free radical ಅಲ್ಲಿ homolytically ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, homolytically when it is break, now this electron has been gained by this chlorine and this electron has been gained by this chlorine, and the radical it will be formed. That step we call it as a initiation step. Next, chain propagation step. ಈಗ chain propagation step ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಬೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ if you have taken Cl2 and the CH4, now by giving the sunlight ಏನಾಗುತ್ತೆ, Cl2 will readily homolytically it will cleave. now ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ Cl2 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, now if you by the exposing of the sunlight it will be converted into radical. Now this radical is more reactive. Now this radical will be more reactive when it come contact with the alkane CH4. now ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, it will replace, halogenation reaction ಅಂದ್ರೆ replace of the hydrogen ಅಲ್ವಾ. now here directly it will replace one hydrogen and it will form the HCl. It will replace the one hydrogen, readily it will take the one hydrogen and it will form the methyl radical. Clear? Now here one radical has replaced the hydrogen from the alkane and it has formed the HCl and it will given the radical alva. now this radical CH3 radical, now ಇನ್ನೊಂದು radical ಇದೆಯಲ್ವಾ, now this react to give the CH3Cl. now this is a chain propagation step. it will took the reaction forward step. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ Cl ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಜಾಸ್ತಿ Cl ಇದೆಯಲ್ವಾ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ again this Cl again it will be converted into Cl and another Cl. now here we got the one product alva CH3Cl. now this again CH3Cl again, now more Cl will be in the solution alva, again the Cl due to the presence of sunlight, again it will be converted into Cl, again it will be converted into Cl. now this chain keep on proceeding. now again CH3Cl, after again this chlorine it will readily take the one nitrogen and it will give the CH2Cl radical. now ಇನ್ನೊಂದು radical ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, now again it will this radical and this radical again it will convert the CH2Cl. now again this CH2Cl
Now again it will be react with the chlorine and it will get the CH2Cl. Now it will replace the one hydrogen. It will replace the one hydrogen. Now again it will give the CH radical Cl2, CH radical real 2 and the Cl. Now here the Cl2 radical plus innondu radical and it will give the CCl3. Clear? CCl3. Now this due to this chain it keep on proceeding. This chain keep on proceeding. But now I want to stop the reaction. I want to stop the reaction at the CH3Cl state. Now if I want to stop the reaction, then what I have to do? I have to terminate. Termination reaction is a stopped step. Now we have to stop the reaction. Clear? Now termination. ಈಗ termination ಅಲ್ಲಿ ClCl. Now by giving the sunlight ಏನಾಗುತ್ತೆ? Cl solution ಅಲ್ಲಿ more the free radicals will form alva. Now ClCl, one Cl will combine to give the Cl2 product one we will get. Now here CH4 in the Cl2 in the presence of HNO ಏನಾಗುತ್ತೆ? Some Cl2 will make the CH3 radicals and the CH3 radicals. Some will form the Cl radical and some will form the Cl3 radical and the Cl radical. All will react and it will give these products. All will react. Now some Cl and another Cl will react to give the Cl2 and symmetrical alkanes. Ethane can also be prepared. Now CH3 another radical of the CH3, it will give the ethane and the CH3 radical and the Cl radical and will get the CH3Cl. Now this step we call it as a termination step. Idu termination step. Clear? Now alkanes. Clear? Alkanes upon the halogenation reaction. Upon the halogenation reaction, it will follow the free radical mechanism. We are having the first we are having yavudu step? First we are having the initiation step. Initiation alli we are generating the radicals. Amele propagation step. Chain propagation step. It will took the reaction forward. Next termination, or else we have to stop the reaction. Termination step. Now termination step alli we are getting the methyl chloride stage. We have to stop the reaction. Clear aitalva? Now this will following the mechanism. Now next, these questions are very important ana. Now tumba questions ee concept inda kelidira andre they will ask the question based on the selectivity ratio. They will not give the selectivity ratio in the this order they will not give in your question. Now once ega if they have asked alkane, not alkene ana, not alkene, ega alkane with the chlorine halogenation reaction, anta kelidira andre Cl2 and the Br2 will show the smooth reaction with the alkanes alva. Now adralli we have to follow the selectivity ratio. By the selectivity ratio indane we can identify which is the major product anta we can identify. Now idralli we can expect the two types of the products. Now idralli Cl2 will be replaced on the primary hydrogen and it can be replaced with the secondary hydrogen. If it is replaced with the primary hydrogen, now we will get the CH3 CH2 CH2Cl. Clear? Now if it is replaced the secondary hydrogen, now we will get the Cl CH3Cl. Clear? Now idralli out of these two which is major anta kelidira andre ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. Now by the selectivity ratio we have to find out. ಇದರಲ್ಲಿ let's see, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇದೆ? Now ಇದರಲ್ಲಿ 6 primary carbons ಇದೆಯಲ್ವಾ? Now this is 1 degree carbon. Now this is also 1 degree carbon. Now this is 1 degree carbon alva. Now this is 1 degree carbon. Now this is 1 degree carbon. Now this is a 2 degree carbon. Now this carbon is attached to the one carbon, so 1 degree. Clear? Now 1 degree carbons, either chlorine can attack this carbon and this carbon. Both are symmetry. Both are same. Okay, don't get confused. Clear aitalva? Now idralli now ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇದೆ? ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 6 ಅಲ್ವಾ?
Now if it is chlorine is replaced by the primary hydrogen, chlorine is replaced by the primary hydrogen. Now you have to multiply chlorination alva, so you have to multiply with the 1 andre idu. Now selectivity ratio, it has been replaced. This is experimental data nana, iga ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. Now this ಇದರಲ್ಲಿ now primary hydrogens has been replaced and the secondary hydrogens will be replaced by now primary hydrogens replaced will be 1 into 6 hydrogens ಇದೆಯಲ್ವಾ 1 into 6, so it can replace the 6 hydrogen, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ 1 into 6. now ಈಗ next it has been replaced the secondary hydrogen ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಇದೆ. 2 into 3.8 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 7.6. ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 13.6 ಅಲ್ವಾ. ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಮೇಜರ್ ಅಂತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್. ನೌ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ 6 ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಇಯರ್ ಇದರಲ್ಲಿ which hydrogen has been replaced, primary hydrogen has been replaced alva. Now primary hydrogen replaced andre 6 by total selectivity value 13.6 into 100. ಈಗ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. 6 by 13.6 into 100 ನಾವು 44% ಏನೋ ಬಂತೆ, 44%. Now here replaced by secondary hydrogen alva, secondary hydrogen andre 7.6 by 13.6 into 100. now here we will get 44 andre here we will get the 56% andre this is major. Secondary is a more major, yakandre more percentage it has got alva, more percentage it has got. now this is experimentally they have given. now idನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. with this experimental data only we can, by the selectivity ratio only we can find out whether which one is a major anta. Clear. next ಈಗ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಲ್ಲಿನೂ 2 ಚಾನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ having CH3 CH2 Br. next we are having CH3 CH ಇದರಲ್ಲಿ Br ಇದರಲ್ಲಿ CH3. ಈಗ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂಡ್ ದ ಟೆರಿಷರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆರ್ ಟೆರಿಷರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಜರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 80 ಅಲ್ವಾ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 80. ಮೋರ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದನ್ನೇ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಯರ್. ನಾವು ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ a tertiary that is a major. if it is a secondary is a major. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ನಾವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂಟು 6. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, 2 into 80 then it will become 160. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 166. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 by 166 into 100. ಕ್ಲಿಯರ್. ನಾವು it will, this value will get less ಅಲ್ವಾ. 6 by 166 ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 0.0 ಇನ್ನೊಂದು 0 ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು 0. ಕ್ಲಿಯರ್. ನಾವು 0 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ 0% ಸಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್. ನಾವು ಹಿಯರ್ 160 by 166 into 100 ಅಂದ್ರೆ it will get the 99.9 something approx percentage will get. Clear. Always secondary or tertiary will be major for the bromine ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆರ್ ಟೆರಿಷರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಜರ್. ಬಟ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. 3 types of the products. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ now here this can be replaced this hydrogen. now next this can be replaced this tertiary hydrogen. now it can be replaced this chlorine. Clear. now clear. 3 products we can expect. Clear. now here in this ಈಗ ನೀನು ಇದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. now these are the
Okay. These are the three CLs we are getting now. Iga these questions ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದು ಈಸ್ ಅಂತ ಮೇಜರ್ ಅಂತ ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಅಂತ. ಈಗ ಮೇಜರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಬೈ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ primary hydrogens. Now if it is replaced by the primary hydrogen, if it is replaced with the secondary hydrogen, it can be formed by the secondary. Sorry ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್. No, ಇದರಲ್ಲಿ secondary hydrogen it is replaced. ಇನ್ನೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? Now these are the three chances we are having. Clear? Now you have to be answered this question, which one is the major anta. First question, second question, third question. Clear? Now comment box ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಬಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈಗ ಕಂಬಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಆಲ್ಕೆನ್ಸ್ ಆರ್ readily reacts with the oxygen. Now combustion reaction ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ CO2 plus H2O ಬರುತ್ತಲ್ಲ. Now delta H will be negative, always exothermic. Energy will be released. Now ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ಸ್? 1 ಕಾರ್ಬನ್. Now ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 4. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2. Now ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 4 ಅಲ್ವಾ, ಇದರಲ್ಲಿ 2. Now this is balanced. Now C4H10 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ now it will give the CO2 plus H2O ಅಲ್ವಾ, H2O. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ಸ್? 4 ಅಂದ್ರೆ ಕೀಪ್ ದ 4. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್? 10 ಅಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಕೀಪ್ ದ 5. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇದ್ರ ಸಡಿ? 4 2 ಜಾ 8 ಪ್ಲಸ್ 5 13 ಅಲ್ವಾ, 13 ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ 13 by 2 to get cancel and the 13 oxygen. Now this is a combustion reaction. Now alkanes readily react with the oxygen and the energy will be released. Now this is a balanced equation. These are the combustion reaction. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಸೋಮರೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಶೋನ್ ಬೈ ದ ಆಲ್ಕೆನ್ಸ್. ಈಗ ಐಸೋಮರೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಇರಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಇರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಐಸೋಮರೈಸೇಷನ್ readily shown by the when the anhydrous AlCl3 in the presence of HCl. Now this will show the isomerization. Clear? Now this is a butane alva. Now this is butane. Now butane in the presence of anhydrous AlCl3 HCl, it will show the 2-methyl propane. So ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್? 10 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಟೋಟಲ್ 10 hydrogens. ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ಸ್? 4 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ N-butane. Now this formula and this IUPAC name has been changed to the 2-methyl propane. Clear? Now these two are the isomers. This alkanes will show the isomerism. Next ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. Now this is ಯಾವುದು? This is 1 2 3 4 5 6. This is N-heptane. N-heptane in the presence of anhydrous AlCl3 HCl. This will also show the isomerism. Now this will show the two types of isomerism. One is 2-methyl pentane. One is 3-methyl pentane. 2-methyl pentane, 3-methyl pentane. Now this N-heptane will show the two types of the isomerisms in the presence of anhydrous AlCl3 HCl. ಒಂದು 2-methyl pentane, ಇದು 2-methyl pentane, ಇದು 3-methyl pentane. Now these two are the isomers. N-pentane having the two isomers. One is 2-methyl pentane, one is a 3-methyl pentane. Clear? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರೋಮಟೈಸೇಷನ್. ಈಗ ಎಂದೇ ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡ. ಅರೋಮಟೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ N-hexane. N-hexane in the presence of this catalyst, when N-hexane in the presence of this chromium trioxide ಅಲ್ಲಿ at the high temperature and at the 10 to 20 atm, at this condition ಅಲ್ಲಿ N-hexane directly will converted into benzene. ಈಗ N-heptane ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ it will give the toluene. N-hexane ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ N-hexane 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು here we can expect the two types of the one it is the ethyl benzene, and one we can expect like this.
2 we can get CH3 CH3. Clear? 2 we can get if it is a n octane. Now these are the some chemical reactions of the which one? Alkane. First ಏನು ನೋಡಿದೀವಿ? ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಈ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫಸ್ಟ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ನೋಡಿದಿವಲ್ವಾ? ವಿತ್ ದ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ with the Cl2 and the Br2 alkane it is reacting. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಬಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಸೋಮರೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರೋಮಟೈಸೇಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ? ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಬೈ ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ? ಮೊದಲನ ಒಂದು ಆಲ್ಕೇನ್, ಆಲ್ಕೈನ್ ಅಂಡ್ ದ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಮುಗೀತು. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಆಲ್ಕೇನ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಕೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಈಗ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಕಿನ್ ಇಂದನೂ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈಗ ಆಲ್ಕೇನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ರೇಷಿಯೋನೇ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಬಾಯ್.